happened in the You past. killed a million people in Iraq. That is a separate... You killed a million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. George Galloway waa siyaasi u dhashay Britain, wuxuu sidaasi u kala yahay wariye iyo qoraa. Galloway wuxuu ku dhashay magaalo xeebeedka Dundee ee cariga Scotland. ninkan wuxuu noqday gudoomiyihii ugu horeeyay xisbiga shaqaalaha Scottishka sanadii 1981. wuxuu sidaasi oo kala noqday xoogahayihii guud ee ururka samafalka ee xaruntiisa dhexe ahayd London ee lagu magacaabay War on Want. wuxuu ninkan ku biiray xisbiyo badan oo dalka UK ka jiray. sanadkii 2003 George Galloway waxa laga saaray xisbiga shaqaalaha kadib markii ciidanka Britain ee weerarka ku qaaday Iraq uu ka codsaday inay amarka ka diidaan ra'iisul wasaarihii xilligaasi Britain ka talinayay Tony Blair. George Galloway wuxuu ku dhiiraday xilligaasi in Bush iyo Blair uu ku sheego inay yihiin laba qofood oo gacmahooda ay dhiig badan ka daadanayaan, waliba iyagaasi waa Bush iyo Blair inay yihiin argagixiso maadaama dad badan oo waxba galabsan ay weerar ku qaadayaan isla markaana ay leynayaan caruur iyo dad waayeel ah oo aan wax uba sidan. ninkan wuxuu sidaasi oo kale aad ugu soo horjeeday dagaalkii gacanka ee sanadii 1991 Iraq lagu qaaday kadib markii Iraq ay qabsatay Kuwait. wuxuuna ninkan xildhibaanka hore aad u dhaleelay xilligaasi cunuqabataynta Iraq lagu soo ragay. wuxuu ninkan xildhibaanka ay George Galloway lagu magacaabo u qoray buug uu ugu magac daray I am not the only one oo macnaheedu tahay anigu kaligayga ma ihi. Galloway wuxuu buuggiisa nuxur ahaan uu ku qoray in Kuwait qayb ka mid ah Iraq ay tahay. haddaba waxaan idiin soo xulayaa muuqaalo dhowr ah oo ninkan xildhibaanka hore ee ka tirsanaan jiray baarlamaanka UK uu ka jeediyay isla baarlamaankaasi iyo muuqaalo kale oo uu ka soo jeediyay warbaahinta kala duwan ee Britain ka jirta iyo goobo kaleba. aan ku hormaro muuqaal uu xildhibaankani George Galloway uu khudbad gaaban ka jeedinayay baarlamaanka UK 26 bishii September 2014. nuxurka khudbadaasi wuxuu ku aadanaa fargelinta ay ciidanka Britain iyo xulafadooda ay ku hayaan dalkaasi Iraq. wuxuu sheegay waxyaabo badan oo aadan horay u ogeyn oo aad u baahan tahay in afka ninkani xildhibaanka aad ka sii xaqiijisato. So this will not be solved by bombing. Mr. Speaker, we've been bombing Iraqis for 100 years. arinta duqeynta xal ma keeni karto mudana afhayeen. Iraq waynu duqeynay 100 sano waa 100 sano waxaynu ku turnay bombadii ugu horeysay kiimika sanadihii 20-meeyadii waynu weerarnay oo ku caawinay inay dilaan boqorkoodii sodomeeyadii waxaynu ku caawinay dilkii madaxweynahoodii 63 inagoo xisbiga Al-Ba'as ku caawinay inay qabsadaan xukunka waynu duqeynay mar kale waa 90-meeyadii. arintaasi xal ma keeni karto wax walba oo dhacay way ka sii daraysaa xaq jirnimada oo ay ku baahaysaa dunida oo dhan sida hadda ay ka dhacday dunida oo dhan. Spread further and deeper around the world just like happened. George Galloway wuxuu ka mid yahay xildhibaano far ku tirsa wadamada reer galbeedka ku nool oo si cad ugu soo horjeestay wadamada Iraq iyo Suuriya in weerar gardara ah lagu qaado iyadoo wadamada reer galbeedka aan waxba ka sameyn. muuqaalka xiga waxaad ku arkaysaan isagoo si cad ugu sheegaya wasiiradii hore ee arrimaha gudaha ee Britain Jackie Smith isagoo Jackie ku eedeynaya inay tahay dhiigi cabdi shay boqolaal qof oo Iraaqiyiin ah oo aan waxba ka galabsan. But I'm Jackie in no doubt at all about your responsibility in this. And 2 million of us on the streets of London told you so at the time. And for you now to try and wash your hands of your share of the responsibility, I'm afraid that's a spot that will not out. All the perfumes of Arabia will not expunge that spot. And all of your poetry, George, doesn't prevent people from being murdered and massacred in Iraq and Syria at the moment. I'm not washing my hands of what happened in the past. You killed a million people in Iraq. That is a separate... You killed a million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. George, after if what I was you've still already in done. Parliament, I would be there tomorrow, living up to my responsibility to answer the call of the Iraqi government and people to help to support them. And the fact that you aren't is something that you will have to live with. George, iyo ogolow inaan su'aalo dhowr ku weydiiyo. haddii aan la duqeyn, haddii aan la weerarin, sidee ayaan kansarkan ugu hortegi karnaa? Give Iraq the weapons that it's already paid for but haven't been delivered. Strengthen the Peshmerga. Strengthen the governments of Iraq and Syria and ask Saudi Arabia, Turkey and Iran to fight this battle. It's their battle, not ours. Not ours. George Galloway waa siyaasi aad looga jeclaa dalkaasi Iraq. wuxuu dalkaasi Iraq booqday marar kala duwan isaga oo waliba la kulmay madaxweynihii dalkaasi Iraq Saddam Hussein.
waxaa la sheegaa in islaamnimada uu qaatay laakiin ma ahan wax la hubo. Galloway mar lagu casumay waddanka Lubnaan gaar ahaan meel ay bulshada su'aalo ku weydiinayeen isaga ayaa hadal aad u qiimo badan oo bulshadaasi halkaasi isugu timid uu ku yiri. It is this, that the only thing stopping you from uniting is you. بس إيران مثل أمريكا. The United States cannot control the streets of Brooklyn. The United States cannot pay its electricity bills. The United States cannot stop the Lebanese people being together, the Lebanese being together with the Syrians, the Lebanese and the Syrians being together with the Iraqis. They cannot stop the Arabs being together. Only the Arabs are stopping the Arabs being together. As long as people sit in coffee shops with their argili, blaming the Hawaja, blaming the Turkish, blaming the British, blaming the Israelis, blaming the Saudis, blaming the Iranians, you will always be divided. And as long as you're divided, you'll be weak. And as long as you are weak, they'll steal your wealth. It's not rocket science. You don't have to be Einstein to work it out. Unity is strength. If you could only stop thinking like Sunni and Shia, like Lebanese and Syrian, like left and right, like Maghrebi or Levantine, if you could, or Gulfi, if you could only stop thinking like that, you are 350 million people who speak the same language. You know, in Europe, we speak 150 languages. You speak one language with one God. Imagine the strength that you could have if you came together. But as long as you are ready to sit and blame other people, you will never be united. And as long as you are not united, you will be divided. And as long as you are divided, they will steal your things. That's why they're doing it. They don't care if you're Sunni or Shia. They don't. Listen, madam, in the parliament in which I sit, there's 650 members. If I ask them one by one to define the difference between Sunni and Shia, none of them could do so. None of them. They don't care if you're Sunni or Shia. They don't care if you pray or fast or make Hajj. They don't care about Islam. They don't care about religion. They just care about dividing you. They just care about making you fight against each other. As long as you're fighting each other, you're not fighting them. You're not fighting Israel. You're allowing them to steal your oil, steal your gas, steal your water. You're allowing them to rob you of that which God gave you. I'm sorry if I'm passionate about this, because it's the most important thing of them all, that the Arabs can find it within themselves to be one people. Shahab Arabi Wahad, Wahad. This should be your slogan. It's been marvelous. Thank you very much indeed. intaasi waxay nooga dhan barnaamijka gaarka aan diiradda ku saareynay xildhibaankan lagu magacaabo George Galloway oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka dalka Britain. xildhibaankani ayaa marar badan waxa la soo taagay maxkamadda isaga oo baaritaan badan ay ku socoto, waxaana lagu eedeeyay inta badan inuu yahay nin aad u nacab Yuhuudda iyo sidaasi oo kale aad u nacab reer galbeedka, isaga oo waliba ah nin reer galbeeda laakiin aad u xagliya dhanka Carabta ama Muslimiinta. وأنا حسن عثمان حاجي واحد كذا تجي. السلام عليكم ورحمة الله وبرنامج كان برنامج كلا أول لمدة.